उत्तरे मराठी. 12 गुणांचे प्रश्न. एक अपकृत्य. टॉर्ट म्हणजे काय? अपकृत्य कायद्याचे आवश्यक घटक कोणते आहेत? अपकृत्य हे गुन्हा, क्राईम आणि करार, कॉन्ट्रॅक्ट यापेक्षा कसे वेगळे आहे? अपकृत्याची व्याख्या. अपकृत्य. टॉर्ट हा शब्द लॅटिन शब्द टॉर्टम पासून आला आहे, ज्याचा अर्थ वाकलेला किंवा चुकीचा, रॉंग असा आहे. अपकृत्य म्हणजे एक दिवाणी चूक, सिव्हिल रॉंग, जी केवळ कराराचा भंग किंवा विश्वासाचा भंग नाही आणि ज्यासाठी नुकसान झालेल्या पक्षाला अनिर्धारित नुकसान भरपाई, अनलिक्विडेटेड डॅमेजेस मागता येते. विनफिल्ड यांची व्याख्या. अपकृत्य विषयक दायित्व, टॉर्शियस लायबिलिटी, हे कायद्याने सर्वसाधारण व्यक्तींसाठी निश्चित केलेल्या कर्तव्याच्या भंगातून उद्भवते. अपकृत्याचे आवश्यक घटक. एसेन्शियल एलिमेंट्स. 1. कायदेशीर कर्तव्य, अ लीगल ड्युटी. प्रतिवादीवर डिफेंडंट कराराने नव्हे तर कायद्याने लादलेले कर्तव्य असले पाहिजे. 2. कर्तव्याचा भंग, ब्रीच ऑफ ड्युटी. कायदेशीर कर्तव्य वाजवीपणे पूर्ण करण्यात अपयश येणे. 3. कायदेशीर नुकसान, लीगल डॅमेज, इंजुरिया ऑर डॅमनम. इंजुरिया साइन डॅमनम. कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन, जरी प्रत्यक्ष नुकसान झाले नसले तरी यासाठी दावा करता येतो. डॅमनम साइन इंजुरिया. प्रत्यक्ष नुकसान झाले असले तरी कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन नसेल तर दावा करता येत नाही. 4. कार्यकारण संबंध, कॉझल कनेक्शन. कर्तव्याच्या भंगातूनच थेट नुकसान झाले असले पाहिजे. 5. उपाययोजना, रेमेडी. सामान्य उपाययोजना म्हणजे अनिर्धारित नुकसान भरपाई, मनाई हुकूम, इंजंक्शन किंवा विशिष्ट निवारण, स्पेसिफिक रिलीफ. अपकृत्य आणि गुन्हा, क्राईम यातील फरक. वैशिष्ट्य. अपकृत्य, टॉर्ट. गुन्हा, क्राईम, कोणाविरुद्ध चूक, व्यक्तीविरुद्ध. दिवाणी चूक, समाज राज्याविरुद्ध. सार्वजनिक चूक. उद्देश, पीडिताला नुकसान भरपाई देणे, गुन्हेगाराला शिक्षा करणे. कृती सुरू करणारा, जखमी पक्ष, राज्य, सरकार. सिद्धतेचा आधार, संभाव्यतेच्या संतुलनावर. बॅलन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटीज, संशयातीत सिद्धता, बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. अपकृत्य आणि करार, कॉन्ट्रॅक्ट यातील फरक. वैशिष्ट्य. अपकृत्य, टॉर्ट, करार, कॉन्ट्रॅक्ट. कर्तव्याचा स्रोत, कर्तव्य कायद्याद्वारे उद्भवते. कर्तव्य करारातून, सहमतीतून उद्भवते. निवारण, अनिर्धारित नुकसान भरपाई, निर्धारित नुकसान भरपाई. लिक्विडेटेड डॅमेजेस. सहमती, पूर्वसंमती आवश्यक नसते, पक्षांची संमती आवश्यक असते. हेतू, मोटिव्ह. अनेक अपकृत्यांमध्ये हेतू महत्त्वाचा असतो, सामान्यतः हेतू अनावश्यक असतो. 2. अपकृत्याच्या कारवाईतील बचावांवर, डिफेन्सेस टू अन ॲक्शन ऑफ टॉर्ट खटल्यांसह केस लॉ. सविस्तर टीप लिहा. अपकृत्यासाठीच्या कारवाईतून बचावासाठी खालील प्रमुख बाजू मांडता येतात. 1. वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया सहमती. जर फिर्यादीने स्वेच्छेने जोखीम स्वीकारली असेल किंवा नुकसानीसाठी संमती दिली असेल तर तो तक्रार करू शकत नाही. खटला. हॉलवे ब्रुकलँड्स ऑटो रेसिंग क्लब. शर्यत पाहताना प्रेक्षकाला दुखापत झाली, न्यायालयाने संमती गृहीत धरली. 2. ॲक्ट ऑफ गॉड, दैवी कृती, विस मेजर. मानवी नियंत्रणाबाहेरील आणि टाळता न येण्याजोग्या नैसर्गिक घटना. खटला. निकोल्स व्ही मार्शलँड. अतिवृष्टीमुळे तलाव भरून नुकसान झाले, प्रतिवादी जबाबदार नाही. 3. इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट, अपरिहार्य अपघात. वाजवी काळजी घेऊनही जो अपघात टाळता आला नाही. खटला. स्टॅनली व्ही पॉवेल. पक्ष्यांवर गोळीबार करताना अपघाताने दुखापत. 4. प्रायव्हेट डिफेन्स, खाजगी संरक्षण. व्यक्तीला स्वतःचे शरीर, मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी वाजवी बळाचा वापर करण्याची परवानगी आहे. वापरलेले बळ धोक्याच्या प्रमाणात असले पाहिजे. 5. नेसेसिटी, गरज, आवश्यकता. मोठे नुकसान टाळण्यासाठी केलेले कृत्य. खटला. लेव्ही ग्लॅडस्टोन. कैद्याला सक्तीने अन्न देणे, जीव वाचवण्यासाठी. 6. स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी, वैधानिक अधिकार. जेव्हा एखादे कार्य कायद्याने स्टॅच्यूट अधिकृत केलेले असते तेव्हा त्या कार्यामुळे झालेले अपरिहार्य नुकसान किंवा त्रास यासाठी दायित्व, लायबिलिटी नसते. खटला. स्मिथ व्ही लंडन आणि साऊथवेस्टर्न रेल्वे को. 7. प्लेंटिफ द रॉंग डुअर. फिर्यादी स्वतः दोषी. जर फिर्यादी स्वतःच बेकायदेशीर कृत्य करत असताना जखमी झाला असेल, उदा. बेकायदेशीर कामातून उद्भवलेले नुकसान, तर तो नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. 8. मिस्टेक, चूक, सद्भावनेतील. साधारणपणे अपकृत्यांमध्ये उदा. अतिक्रमण ही बाजू बचाव म्हणून चालत नाही, परंतु काही वैधानिक अटकेसारख्या परिस्थितीत सद्भावनेने केलेली चूक ग्राह्य धरली जाते. 3. मालक त्याच्या नोकराच्या अपकृत्यांसाठी जबाबदार असतो. स्पष्ट करा. हे तत्व प्रतिनिधित्व दायित्व, वायकॅरियस लायबिलिटी म्हणून ओळखले जाते. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या चुकीच्या कृत्यांसाठी दुसरी व्यक्ती जबाबदार असणे याला प्रतिनिधित्व दायित्व म्हणतात.
नोकराने जर नोकरीच्या दरम्यान इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपकृत्य केले असेल तर मालक मास्टर त्यासाठी जबाबदार असतो. जबाबदारीची कारणे. 1. नियंत्रण चाचणी. कंट्रोल टेस्ट. नोकर काम कसे करतो यावर मालकाचे नियंत्रण असते. 2. फायदा सिद्धांत. बेनिफिट थ्योरी. मालकाला नोकराच्या कामाचा फायदा मिळतो, त्यामुळे त्याने त्या कामातील जोखीमही पत्करली पाहिजे. रिस्पॉन्डेंट सुपिरियर. 3. सधनता सिद्धांत. डीप पॉकेट थ्योरी. मालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने तो नुकसान भरपाई देऊ शकतो. 4. सार्वजनिक धोरण. पब्लिक पॉलिसी. यामुळे मालकांकडून जबाबदारी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते. दायित्वाच्या अटी. 1. मालक नोकर संबंध मास्टर सर्वंट रिलेशनशिप असणे आवश्यक, स्वतंत्र कंत्राटदार नव्हे. 2. कृत्य नोकरीच्या दरम्यान झालेले असावे. मालकाने अधिकृत केलेले कृत्य. अधिकृत कृत्य करण्याच्या अनधिकृत पद्धतीमुळे उदा. निष्काळजीपणामुळे झालेले कृत्य. खटले. सेंचुरी इन्शुरन्स को व्ही नॉर्दर्न आयर्लंड रोड ट्रान्सपोर्ट बोर्ड. पेट्रोल हस्तांतरित करताना ड्रायव्हरने सिगारेट पेटवली आणि स्फोट झाला. हे अधिकृत कामाच्या अनधिकृत पद्धतीमुळे झाले, म्हणून मालक जबाबदार ठरला. स्टेट ऑफ राजस्थान व्ही विद्यावाती. सरकारी ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातासाठी सरकार राज्य जबाबदार ठरले. 6. निष्काळजीपणाची नेग्लिजन्स व्याख्या करा. आवश्यक घटक. सह निष्काळजीपणा. कॉन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजन्स खटल्यांसह स्पष्ट करा. व्याख्या. निष्काळजीपणा म्हणजे काळजी घेण्याच्या कायदेशीर कर्तव्याचा भंग, ज्यामुळे प्रतिवादीला डिफेंडंट अनपेक्षितरित्या फिर्यादीचे नुकसान होते. निष्काळजीपणाचे आवश्यक घटक. 1. काळजी घेण्याचे कर्तव्य. ड्युटी ऑफ केअर. प्रतिवादीचे फिर्यादीप्रती काळजी घेण्याचे कायदेशीर कर्तव्य असले पाहिजे. खटला. डोनोग्यू व्ही स्टीव्हन्सन शेजारी तत्व नेबर प्रिन्सिपल स्थापित केले. 2. कर्तव्याचा भंग. ब्रीच ऑफ ड्युटी. वाजवी काळजी घेण्यात आलेले अपयश. काळजीचे प्रमाण हे वाजवी व्यक्तीचे रिझनेबल मॅन असते. 3. नुकसान. डॅमेज. फिर्यादीला या भंगामुळे दुखापत किंवा नुकसान झाले असले पाहिजे. सह निष्काळजीपणा. कंट्रिब्युटरी नेग्लिजन्स. जेव्हा फिर्यादी स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानीस स्वतःही हातभार लावतो, तेव्हा त्याला सह निष्काळजीपणा म्हणतात. जुन्या कायद्यानुसार फिर्यादी थोडा जरी निष्काळजी ठरला तरी त्याला नुकसान भरपाई मिळत नसे. सध्याच्या कायद्यानुसार फिर्यादीच्या निष्काळजीपणाच्या प्रमाणानुसार त्याला मिळणारी नुकसान भरपाई कमी केली जाते. सह निष्काळजीपणाचे खटले. बटरफील्ड व्ही फॉरेस्टर. रस्ता अडथळ्यामुळे बाधित असताना निष्काळजीपणे गाडी चालवणाऱ्याला फिर्यादीला दुखापत झाली, त्याला नुकसान भरपाई नाकारण्यात आली. डेव्हिज व्ही मॅन. शेवटची संधी नियम. लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी रूल. फिर्यादीने निष्काळजीपणे रस्त्यावर गाढव बांधले होते. प्रतिवादीने निष्काळजीपणे गाडी चालवून त्याला मारले. प्रतिवादीला जबाबदार धरले, कारण फिर्यादीच्या चुकीनंतरही अपघात टाळण्याची शेवटची संधी प्रतिवादीकडे होती. 5 गुणांचे प्रश्न. प्र. 1. नुकसान भरपाई डॅमेजेस आणि नुकसान भरपाईचे प्रकार. नुकसान भरपाई डॅमेजेस. नुकसान भरपाई म्हणजे प्रतिवादीच्या अपकृत्यामुळे झालेल्या दुखापतीसाठी किंवा नुकसानीसाठी जखमी पक्षाला न्यायालयाद्वारे दिले जाणारे आर्थिक मोबदला. नुकसान भरपाईचे प्रकार. 1. सामान्य नुकसान भरपाई. जनरल डॅमेजेस. कायद्यानुसार गृहीत धरले गेलेले नुकसान उदा. वेदना, दुःख. 2. विशेष नुकसान भरपाई. स्पेशल डॅमेजेस. सिद्ध केलेले विशिष्ट आर्थिक नुकसान उदा. वैद्यकीय खर्च. 3. नाममात्र नुकसान भरपाई. नॉमिनल डॅमेजेस. कायदेशीर अधिकार भंग झाला, पण प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही तेव्हा दिले जाणारे अल्पसे रक्कम. 4. तिरस्कारात्मक नुकसान भरपाई. कंटेम्प्च्युअस डॅमेजेस. फिर्यादी नैतिकदृष्ट्या चुकीचा असताना दिलेली खूप कमी रक्कम. 5. दंडात्मक उदाहरणात्मक नुकसान भरपाई. प्युनिटिव्ह एक्झेम्प्लरी डॅमेजेस. प्रतिवादीला शिक्षा करण्यासाठी आणि इतरांना परावृत्त करण्यासाठी दिलेली मोठी रक्कम. प्र. 2. दुर्भावनापूर्ण अभियोग. मॅलिशियस प्रॉसिक्युशन. दुर्भावनापूर्ण अभियोग म्हणजे वाजवी कारणाशिवाय आणि दुर्भावनेने मॅलिस एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध खोटा कायदेशीर खटला गुन्हेगारी कारवाई दाखल करणे, ज्यामुळे त्या व्यक्तीचे नुकसान होते. आवश्यक घटक. 1. प्रतिवादीकडून अभियोग प्रॉसिक्युशन दाखल करणे. 2. खटला फिर्यादीच्या पक्षात समाप्त होणे. 3. अभियोगासाठी वाजवी कारणाची अनुपस्थिती. 4. प्रतिवादीची दुर्भावना मॅलिस. 5. फिर्यादीचे प्रतिष्ठा, मालमत्ता, व्यक्तीला झालेले नुकसान. 3. जमिनीचे अतिक्रमण. ट्रेसपास टू लँड. जमिनीचे अतिक्रमण म्हणजे फिर्यादीच्या जमिनीच्या ताब्यामध्ये. पोझेशन. प्रत्यक्ष बेकायदेशीर हस्तक्षेप. यासाठी नुकसान सिद्ध करण्याची गरज नसते. ॲक्शनेबल परसे. उदाहरणे. परवानगीशिवाय मालमत्तेत प्रवेश करणे. जमिनीवर वस्तू फेकणे किंवा टाकणे. परवानगी काढून घेतल्यावरही मालमत्तेवर थांबणे. 4. असॉल्ट. हल्ला करण्याची भीतीची व्याख्या. बॅटरी मारहाण पासून फरक. असॉल्ट. हल्ला करण्याची भीती.
प्रतिवादीच्या अशा कृत्यामुळे फिर्यादीच्या मनात त्वरित मारहाण बॅटरी होण्याची वाजवी भीती रिझनेबल ॲप्रिहेन्शन निर्माण होणे हा धमकी किंवा प्रयत्न असतो. बॅटरी, मारहाण. इतर व्यक्तीवर विनाकारण, हेतुपुरस्सर आणि बेकायदेशीररित्या प्रत्यक्ष शारीरिक बळाचा स्पर्शाचा वापर करणे हे कृतीचे पूर्णत्व असते. असॉल्ट बरोबर प्रयत्न, धमकी, भीती पुरेशी आहे. बॅटरी बरोबर प्रत्यक्ष संपर्क, मारहाण. 6. उपद्रव. न्यूसन्सची व्याख्या. आवश्यक घटक आणि प्रकार. व्याख्या. उपद्रव म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या जमिनीचा वापर किंवा उपभोग घेण्याच्या अधिकारात केलेला बेकायदेशीर हस्तक्षेप. आवश्यक घटक. 1. अवाजवी हस्तक्षेप, अनरिझनेबल इंटरफरन्स. हा हस्तक्षेप वाजवी व्यक्तीच्या मानकापेक्षा जास्त आणि अयोग्य असावा. 2. सतत पुनरावृत्ती होणारा उपद्रव, सहसा एकाच कृत्याऐवजी सतत चालू असतो. 3. उपभोगाचे नुकसान. यामुळे मालमत्तेचे नुकसान किंवा आरोग्यावर, संवर्धनांवर परिणाम करणारी गैरसोय होते. प्रकार. 1. सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसन्स. संपूर्ण जनतेच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप, उदा. रस्ता अडवणे हा गुन्हा असतो. 2. खाजगी उपद्रव, प्रायव्हेट न्यूसन्स. एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी जमिनीचा वापर किंवा उपभोग घेण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप, उदा. शेजाऱ्याचा जास्त आवाज हा अपकृत्य असतो. तुम्हाला या उत्तरांच्या आधारावर कोणतेही तुलनात्मक लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक्झाम आन्सर्स मार्च 2024 LLB sem1 1-2 MARK questions. Q1 Define tort. What are the essential elements of law of tort? How the tort differs from crimes and contract? Definition of tort. The term tort is derived from the Latin word tortum, meaning twisted or wrong. A tort is a civil wrong, which is not exclusively a breach of contract or breach of trust, for which the injured party can claim unliquidated damages. Winfield's definition. Tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law towards persons generally. Essential elements of tort. 1. A legal duty. The defendant must owe a duty imposed by law, not by agreement. 2. Breach of duty. Failure to perform the legal duty reasonably. 3. Legal damage, injuria or damnum. Injuria sine damnum, violation of a legal right even without actual loss, actionable. Damnum sine injuria, actual loss without violation of a legal right is not actionable. 4. Causal connection, breach of duty must directly cause the damage. 5. Remedy. The usual remedy is unliquidated damages, injunction or specific relief. Difference between tort and crime. Feature. Tort. Crime. Nature of wrong. A civil wrong against an individual. Public wrong against society/state. Object. Compensation to the victim. Punishment of offender. Action initiated by injured party, plaintiff, the state. Proof standard. Balance of probabilities. Proof beyond reasonable doubt. Difference between tort and contract. Feature. Tort. Contract. Source of duty. Duty arises by law. Duty arises from agreement. Remedy. Unliquidated damages. Liquidated damages, usually fixed by agreement. Consent. No prior consent required. Consent of parties essential. Motive. Relevant in many torts, e.g., malicious prosecution. Motive generally irrelevant. Q. 2. Write a detailed note on defenses to an action of tort with case law. The following are the major defenses a defendant can raise in an action for tort. 1. Volenti non-fit injuria, consent. If the plaintiff voluntarily consents to the infliction of the injury or the risk, they cannot complain. The risk must be known and willingly accepted. Case. Hall vs. Brooklands Auto Racing Club. A spectator injured by a car wheel during a race was held to have impliedly consented to the ordinary risks of the sport. 2. Act of God, vis major. Refers to natural and unavoidable events that are beyond human foresight and control, e.g., extraordinary floods, earthquakes. Case. Nichols vs. Marshland. Ponds created by the defendant overflowed and damaged plaintiff's bridges due to extraordinary rainfall. The defendant was not liable. 3. Inevitable accident. An accident that could not have been prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill. It is an occurrence that is not avoidable by reasonable means. Case. Stanley vs. Powell. The defendant accidentally shot the plaintiff while aiming at a bird. The injury was held to be an inevitable accident. 4. Private defense. A person may use reasonable force to protect their body or property from unlawful harm. The force used must be proportionate to the threat. 5. Necessity.
An act done deliberately to prevent a greater harm or damage, even if it causes minor damage to the plaintiff. Case, Lee versus Gladstone. Force-feeding a hunger-striking prisoner was justified on the ground of necessity, preservation of life. 6. Statutory authority. When an act is authorized by a statute, no liability arises for the inevitable damage, nuisance or injury caused by the proper execution of that act. Case, Smith versus London and South Western Railway Company. If a railway company is authorized to run trains, they are generally not liable for noise or vibration if they use reasonable care. 7. Plaintiff the wrongdoer. The defense, ex turpi causa non oritur actio, no action arises from a dishonorable cause, implies that if the plaintiff is engaged in an unlawful act and is injured as a direct result, they may be barred from claiming damages. 8. Mistake, in good faith. Generally not a defense in torts like trespass or defamation, but can be relevant in certain situations like mistaken arrest under statutory power, good faith. Q. 3 inches master is liable for torts of his servant. Explain. This principle is known as vicarious liability. Meaning, vicarious liability means one person is held responsible for the tort committed by another person. A master is responsible for the wrongful acts of his servant if those acts are committed in the course of employment. Reasons for the rule. 1. Control test. The master is presumed to control the manner in which the servant performs the work. 2. Benefit theory. Respondit superior. Since the master benefits from the servant's work, qui facit per alium facit per se, he who acts through another acts for himself, he must also bear the associated risks. 3. Deep pocket theory. The master is usually financially stronger and better equipped, often through insurance, to pay compensation than the servant. 4. Public policy. Holds employers accountable, ensuring safety standards and providing relief to injured parties. Conditions of liability. 2 main conditions must be satisfied. 1. Master-servant relationship must exist. The servant is a person employed under a contract of service, where the master controls both what is done and how it is done, unlike an independent contractor. 2. Act must be committed during the course of employment. The act must be authorized by the master. The act must be a wrongful mode of doing an authorized act, even if negligent, willful or fraudulent. Case laws. Century Insurance Company versus Northern Ireland Road Transport Board. A petrol tanker driver, while transferring petrol, lit a cigarette and threw away the match, causing a huge explosion. The master was held liable because smoking was an unauthorized mode of performing the authorized duty, transferring petrol. State of Rajasthan versus Vidyavati. The state government was held liable for the negligent driving of an official driver while taking the car from the workshop back to the office, as the act was done in the course of government employment. Q6. Define negligence. Essentials. Explain contributory negligence with cases. Definition. Negligence is the breach of a legal duty to take care, which results in damage, undesired by the defendant, to the plaintiff. In simple terms, it is doing something that a prudent and reasonable person would not do, or failing to do something that a prudent and reasonable person would do. Essentials of negligence. 1. Duty of care. The defendant must owe a legal duty to the plaintiff to exercise care. Case. Donahue versus Stevenson, Snail in Ginger Beer case established the neighbor principle, defining duty as owed to persons so closely and directly affected by the act that the defendant ought reasonably to have them in contemplation. 2. Breach of duty. The defendant must fail to take reasonable care, i.e., breach that duty. The standard of care is that of a reasonable man. 3. Damage. The plaintiff must suffer actual damage, injury or loss as a direct result of the breach. Contributory negligence. Contributory negligence arises when the plaintiff, by their own want of care, also contributes to the damage they suffered. Under common law, if the plaintiff was also negligent, they received no compensation. In India, the Law Reform, Contributory Negligence Act 1945, English law adopted in principle, or judicial practice, allows the compensation to be reduced in proportion to the plaintiff's share of the fault. Case laws on contributory negligence. Butterfield versus Forrester, original common law rule. The defendant unlawfully placed an obstruction on the road. The plaintiff, riding carelessly, collided with it. The plaintiff was denied damages because his own carelessness was a cause of the injury. Davies versus Mann, last opportunity rule. The plaintiff carelessly tethered his donkey on the highway. The defendant, driving too fast, ran over and killed it. The defendant was held liable because he had the last opportunity to avoid the accident by exercising reasonable care, even after the plaintiff's initial negligence. This rule is largely replaced by the proportionate fault principle today. 5 MARK questions. Q.1. Define damages and kinds of damages.
Damages. Damages refer to the monetary compensation awarded by the court to the injured party, plaintiff, for the loss, injury, or detriment suffered due to the defendant's tortious act. Kinds of damages. 1. General damages. Damages that the law presumes to follow from the wrong, e.g., pain, suffering, loss of enjoyment. 2. Special damages. Specific, quantifiable, and proved losses that must be specifically pleaded, e.g., medical expenses, loss of income up to the trial date. 3. Nominal damages. A small amount awarded when a legal right is violated, but no actual loss is suffered, e.g., Ashby vs. White. 4. Contemptuous damages. A small amount awarded when the court feels the plaintiff was technically right but the action was trivial or morally unjustified. 5. Punitive exemplary damages. Large sums awarded not to compensate the plaintiff but to punish the defendant and deter others from similar conduct. Q2. Malicious prosecution. Malicious prosecution is a tort committed when a person initiates, without reasonable and probable cause, and with malice, a false legal proceeding against another, which ultimately causes damage to the victim. Essentials. 1. Prosecution by defendant. The defendant must have actively initiated the criminal proceedings. 2. Termination in favor of plaintiff. The prosecution must have ended in the plaintiff's acquittal or in their favor. 3. Absence of reasonable cause. The defendant must have prosecuted without having an honest belief or reasonable suspicion that the plaintiff was guilty. 4. Malice. The defendant must have been motivated by an improper or wrongful purpose, e.g., vengeance, harassment, other than securing justice. 5. Damage. The plaintiff must prove they suffered damage, e.g., to reputation, property, or person's liberty. Q3. Trespass to land. Trespass to land is a direct and unlawful interference with the plaintiff's actual or constructive possession of land. It is actionable per se, without proof of damage. Examples. Entry. Walking onto the property of another without permission. Throwing objects. Placing or throwing objects, like debris or water, onto the plaintiff's land. Remaining. Failing to leave the premises after the initial permission license has been withdrawn, continuing trespass. Interference below above. Interference with the airspace above to a reasonable height, or the soil beneath the surface. Q4. Define assault. Difference from battery. Assault. Assault is an act of the defendant that causes the plaintiff to reasonably apprehend the immediate infliction of a battery, physical contact. It is the threat or attempt to use force. Example, shaking a fist at someone, pointing an unloaded gun at someone who believes it is loaded. Battery. Battery is the intentional, direct, and unlawful application of physical force to another person without consent or legal justification. It is the completion of the act. Difference. Feature. Assault. Battery. Nature. Threat or attempt to use force. Actual physical contact / use of force. Requirement. Reasonable apprehension of contact. Actual contact, even if slight. Damage. No contact necessary. The mental fear apprehension is the injury. Physical contact is necessary. Q5. Define consumer goods. As per the Consumer Protection Act 1986 and subsequent acts, consumer goods are goods purchased by a consumer for their personal use, consumption, or livelihood, and not for resale, buying goods to sell them again. Commercial purpose. Goods or services used exclusively for the purpose of earning profit, though certain uses like self-employment are exempted. In short, the goods must move to the final consumer stage. Q6. Define nuisance. Essentials and types. Definition. Nuisance is the unlawful interference with a person's use or enjoyment of land, or the exercise of some right over or in connection with land. Essentials. 1. Unreasonable interference. The interference must be judged by the standard of a reasonable person and must exceed the bounds of what is acceptable in the locality. 2. Continuous recurring. Nuisance usually involves a state of affairs or a repeated activity, not just a single isolated act, unlike trespass. 3. Damage to enjoyment. The interference must cause either damage to property or discomfort, inconvenience affecting the health or senses, sensible personal discomfort. Types. 1. Public nuisance. An interference with the rights enjoyed by the public at large, e.g., blocking a public road, creating a foul smell in a public area. It is usually a crime. 2. Private nuisance. An interference with an individual's use or enjoyment of their private land, e.g., excessive noise from a factory, continuous smoke affecting a neighbor's property. It is a tort, actionable by the